Okay, so our learning objective for this session is to model the electric circuit problem using the system of linear differential equation, and then by having the model, we are able to solve the solution, right? Solve for the solution relating to the electrical circuit problem. Okay, right. So basically, for this particular type of problem, so we are going to have. Okay, remember last time we have already solved the first order differential equation involving the spring mass system, right? Okay, so cumanya bezanya adalah untuk kali ini dia melibatkan dua spring, dua mass, right? It involves two springs and two mass in a system macam tu, okay? Alright, so kita panggil dia couple spring mass system. Okay, now for this particular problem, so let's say M1 and M2 be representing the masses, and these two masses are attached to spring A and spring B respectively. So kalau lihat gambar ni, right, let me just enlarge the diagram. Okay, kita tengok spring yang dalam equilibrium position ni. So katalah you ada spring A, spring B, setiap satu dia punya spring constant ada K1 and K2. So you sambung mass satu ni dekat K1 and then sambung pula dengan spring yang kedua and then sambung pula mass M2 lah. Okay, so kalau dia tidak dalam keadaan bergerak, katalah dia at the equilibrium position, so this is the situation lah right, meaning that the displacement of x1 ni relating to spring A ni at t equals to at equilibrium position adalah kosong. Dia punya displacement adalah kosong dan x2 pun displacement adalah kosong. Okay, right, so katalah you tarik sikit kat sini, you tarik benda ke bawah, so dia akan bergerak naik turun dan pergerakan dia mungkin dia tak synchronize, maknanya kadang-kadang B dah naik ke atas, A baru turun ke bawah macam tu. Sebab apa? Sebab spring constant dia berbeza. Okay, alright, so balik rumah nanti kalau ada peluang you boleh tengok, buat eksperimen sendirilah Okay, now so here the x1 represent the displacement of mass 1 ni. Okay, and then x2 the represent the displacement of m2. Okay, right, so kalau you tarik ke bawah, dia akan turun, lepas tu at the same time dia akan cuba naik ke atas and then turun balik, naik ke atas dan seterusnya lah. So this one is the diagram representing the spring mass in motion. Okay, right. So untuk this particular problem, dia dah ada dia punya model dia. Alright, in the sense that kalau you tengok by studying the process that act upon the masses ni, let's say you focus on mass 1, M1 mass 1. Okay, so untuk mass 1 ni, mass yang pertama kat sini, kalau you perhatikan, dia ada tarikan dia adalah disebabkan oleh dua benda, right? Satu, tarikan oleh spring ke atas, so that is against the gravitational punya pull, so we have negative K1 spring constant multiplied by the x displacement x1. Okay, so yang kat bawah ni adalah due to spring due to x2 tadi, alright, displacement x2 tadi. Okay, so maknanya dia akan jadi apa kat sini? So dia ada satu force due to the gravitational pull, which is K2 multiplied by the x2 minus x1. Kenapa kita tolakkan x2 minus x1? Sebab x2 ni dia dah termasuk dia kena tolakkan dengan x1 lah, sebab x1 ni adalah displacement due to mass yang pertama. Okay, so maknanya x2 due to mass 2. So the net difference in terms of the displacement adalah x2 ni kena tolakkan dengan x1. Barulah kita nampak dia punya displacement net displacement. Okay, so here the model can be written as K2 multiplied by x, the difference in terms of the displacement x2 dengan x1. So this one is actually the differential equation representing the model. So we have m1 multiplied by the acceleration, right? So equal to
negative K1, this is force due to the spring constant. Yang ini adalah force due to the spring constant yang ini. Okay, spring constant yang ini ke bawah. Alright. Okay, now if you look at the second mass M2 ni, dia ada satu yang ke atas ni, maknanya dia akan mengambil kira apa nama ni, kita panggil apa ni, dia punya spring constant tu adalah satu sahaja. Okay, nampak tak ini spring constant due to K2 sahaja, right? Yang ini ada dua yang bertindak ke atas M1, K1 dengan K2. Tapi kalau M2 ni hanya ada K2 sahaja. Okay, so the net force would be M2 multiplied by the acceleration, right, due to the gravitational pull ni, okay, sama juga dengan negative K2 multiplied by the difference in terms of the displacement. So yang ini naik ke atas dan yang ini dia ada ke bawah. So bila dia due to gravitational punya ni ke bawah, so kita akan dapati dia adalah even, dia even. Okay, alright. So in this case, the system of second order differential equation for coupled spring mass system can be modeled as follows. Yang ni memang formula dia lah. Okay, so you have M1 X1 double prime plus K1 plus K2 X1 minus K2 X2 equals to 0, and satu lagi you have M2 X2 X2 prime plus K2 X2 minus K2. I'm not going to explain on how this model is derived, right? Yang ni memang model yang melibatkan, sebab nanti program dia akan mengambil masa lah. Okay, right, so formula ni memang formula telah ditetapkan lah untuk spring mass yang melibatkan dua spring, dua mass. Okay, right, we go straight to the application. So let's take a look at this example 1. You have two springs of negligible mass and two masses are attached in a straight line on a vertically frictionless surface. Okay, the coupled mass spring system is governed by the expression. Okay, so this is the model governing the spring mass system. Okay, dia kata kat sini, initially the system is at rest. Apa maksud dia system is at rest? Ada pergerakan tak pada awalnya? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada pergerakan, apa jadi dekat acceleration? Bila T sama kosong? Zero. Okay. The system is set in motion by pulling the mass M1 1 meter below the equilibrium position. So kalau you all lukiskan dia punya diagram dia, so you ada spring, dia ada mass, ini adalah equilibrium. Okay, lepas tu dia kata holding the mass to at equilibrium position. Ini dekat equilibrium position dia, right? Yang ni kita tolakkan dia sebanyak berapa? Yang ni kita pegang, ini tak bergerak. Yang ni tak bergerak. Ini kita pegang kat sini, cuma kita gerakkan yang ni saja. Kita ni tarik ke bawah, asalnya kat sini, equilibrium position kat sini. Kita tarik ke bawah sebanyak berapa? 1 meter below its equilibrium position. Okay, holding the mass 2 at equilibrium position and then release both masses. Okay, alright, so initially maknanya dia punya X1 prime 0 equals to 0 and X2 prime 0 also equals to 0. Okay, and then X1 at T equals to 0 sama dengan berapa displacementnya? Ni X1, ni M1. One meter below its equilibrium position, maksud dia apa? Positif ke negatif? Below equilibrium position. Positif kan? Positif. Yeah. Kalau dia above the equilibrium position, apa jadi dekat dia punya Negatif. Negatif. Itu je. Okay, kalau acceleration pula downward velocity, dia bergerak ke bawah, nilai dia positif ke negatif?
Dia kalau mass tu bergerak ke bawah kan at a downward velocity, what can you say about the value of the velocity? Is it going to be positive or negative? Hello, dah teringat dah. Positif. Positif sebab apa positif, Nabil? Sebab dia ikut arah graviti. Yes, ikut tarikan gravity itu je. Kalau dia the movement is with upward velocity, then the value is negative, right? Kita set up all the initial condition. Okay, how about the displacement dekat X2 ni melibatkan M2 tadi? Displacement kalau X1 sama dengan 1 kan, because it is position at 1 meter below the equilibrium position. Okay, so kalau X2 dia memang terletak pada equilibrium kan? Betul tak? Betul tak? Hello. Betul tak? Yang ni dia tak bergerakkan yang ni, memang kita tetapkan kedudukan ni kat sini, yang kita gerakkan yang ni saja masa mula-mula tu kan. Lepas tu kita lepaskan dia. Okay, so initially the X2 is at the equilibrium position. So these are the initial condition Hello you all, faham ke saya cakap apa ni? Saya cakap sorang-sorang ni, tak ada respon pun ni. Faham. Okay, so have X1 0 and then X2 0 equals to 1. Okay, X2 equal to 1, 0, sorry. 0 lah sebab kita memang letak kat dekat equilibrium, kita pegang dekat equilibrium. Okay, so have X1 prime 0 equals to 0 sebab initially the both the M1 and M2 are at rest. Okay, so have X2 prime 0 equals to 0. Okay, now if M1 happens to be 2 kg, M2 is 1 kg, K equals to 4, K1 equals to 4, K2 equals to 2. Write the equation of the system and find the general equation of the motion of the system. So maknanya masukkan the M1 gantikan dengan 2, K1 sama dengan 4, K2 sama dengan 2, jadi 6 lah. Kat ni totalnya 6. Tolakkan dengan 2, X2 sama dengan kosong. So M2 happens to be 1 kilogram. So you have X2 double prime plus 2X2 minus 4X1 equal to 0. Okay, so I've already worked out the solution for you. Okay, so these are the initial condition, right? This is the model, and this is the initial condition that we have already obtained just now. And this one is a system of linear differential equation that has already determined by plugging the respective value of M1, M2, K1 and K2 into the defined equation yang ini, alright. So dah dapat benda ni, macam mana nak selesaikan, it's up to you. You want to use elimination method. Okay, so the first and foremost, macam biasa, you convert the differential equation into differential equation in terms of differential operator. So kita ada 2 d squared x, maksudnya second derivative of x1 with respect to t. Okay, plus 6x1 dan seterusnya lah. Okay, apa yang berlaku adalah I combine these two. Alright, I combine these two terms into one. So you akan dapat benda ni. Right? And then similarly, untuk yang equation number 2, I combine, apa yang saya combine saya combine yang ni. X2 ni saya combine dapatlah benda ni. Alright? Okay? Right. Kaedah dia macam biasa, I'm not going to explain in detail. I just want to highlight di sini the techniques used are quite similar to the one that we have done previously. Alright, you just need to apply the operator d squared plus 3 onto number 2 because we want to eliminate the x. Sebab dia missing benda ni, right? Dia tak ada, yang atas ada 2. Ada d squared plus 3, but the second equation does not contain d squared plus 3. So we apply the operator on each term of equation number 2. You end up getting this one, and then I add up the equation number 1 and number 3. Number 1 yang ini saya tambahkan dengan number 3 yang ini.
So the term containing the x1 disappear, right? So the remaining term would be d squared plus 3, d squared plus 2, then minus 2x2 kat sini, alright? And then we factor out, you take out the x2 ni kat luar, so you can dapat d squared plus 3 multiply by d squared plus 2 minus 2, and then simplify the differential operators ni, the terms in the differential operators ni, so you end up getting this d to the power of 4 plus 5d squared plus 4 in terms of x2 equals to 0 macam biasa tengok tak ada benda baru pun, ulang balik kaedah yang sama. So just form the characteristic equation, so you find the characteristic equation, factor out, dan you all akan dapati the root to the corresponding characteristic equation happens to be complex root, right? Because you have k squared plus 1 equals to 0. So you have k squared equals to negative 1. Taking the square root tu, you dapatlah plus minus I. And plus minus 2I. So maknanya kalau plus minus I, yang ini dia akan relate to this one, right? Okay, yang ini dia akan relate to this one. Make sure you use different parameter So the x2 can be expressed as c1 cos t plus c2 sin t, and then plus c3. Jangan guna c1, c2. C3 cos 2t plus c4 sin 2t. Okay. Dah dapat x2, nak cari x1, right? Nak cari x1, you nak masukkan kat mana? Equation yang pertama ke equation yang kedua? Kita dah tahu x2 kan, kita nak cari x1. Which one do you prefer? Substitute into the first one or the second one? Afika, you sign ni? Yang mana satu equation yang you prefer? Nak masuk yang pertama atau yang kedua? Kita dah tahu x2. Afika? Is everyone listening to me? Yes. Yes, doktor. Afika dengar tak Afika? Dengar Afika? Okay, siapa saya nak tanya lagi ni? Dini ada, Dini Sofia. Which equation would you prefer? The first one or the second one? Dini ada tak Dini? Dini Sofia? Siapa nak tolong Dini Sofia? Farah Ain ada? Nurul Farah Ain. Peliklah you all ni, kenapa tak jawab? Tak ada suara. Apa soalan dia tadi? Apa soalan dia? Kita dah tahu x2 kan? Kita nak guna substitution kan, nak cari x1. Nak masukkan equation yang mana? Equation yang pertama tadi tu ataupun yang kedua? Yang kedua. Pertama ataupun kedua? Salah tak apa, yang penting Dua-dua boleh. Dua-dua boleh kan? Tapi yang mana satu yang Yang lagi straight to the point? Yang kedua kan? Sebab apa yang kedua? Sebab apa yang kedua? Sebab direct ada X1 je. Sebab kita dah tahu kan, kita dah tahu X2. Yang ni settle lah. Lepas tu daripada X2 kita boleh cari X2 double prime, betul? So nak cari X1 boleh teruslah masuk kan? Kalau kita nak guna yang pertama, kita nak cari X1, kita dah tahu X2, tapi X1 kat sini kita tak tahu, betul tak? Sebab X1 kita baru nak cari, betul? Betul. Betul. So kaedah yang mudah adalah pilih yang kedua. Tapi kalau macam dua-dua tak boleh, you kena repeat lah. You kena buat balik proses tu, eliminating the X2 pula and then solve for X1. Macam tu. So eliminating the X2, solve for X1 pun boleh juga. Right? Okay.
So yang ni kaedahnya saya guna equation yang kedua. So dah dapat lah. From the x2 you find the first derivative and then the second derivative and then you just masukkan dalam equation kita ni accordingly and then you collect like terms, right, and then you simplify dia punya sebutan tu lah, dia punya coefficient tu. So dapatlah benda ni. Okay, so x2 dah dapat, x1 dah dapat. Okay, boleh faham? Faham ke? Faham doktor. Alright, yang lain-lain macam mana ni? Saya nak dengar suara juga ni. Dini tak jawab, saya panggil. Farah Ain tak jawab. Okay, siapa ni? Doktor panggil saya tadi. Ya, Wafi Saya kita Wafi Sorry doktor. Okay, siapa lagi? Saya nak dengar suara ni. Raja Izzah. Raja Nur Izzah. Ya, doktor. Ada soalan nak tanya sebelum saya tanya soalan. Alamak. Ada soalan nak Satu tanya. ni okey je, doktor. Kenapa saya guna equation yang kedua tadi bukan equation yang pertama? Sebab lagi senang kan dah dapat x2 tadi. Be straight to the point. Okay. Alright, boleh lah. Dini Sofia ada Dini Sofia. Dia tak jawab lagi. Dini Sofia, saya ada dengar suara awak. Ya, pergi mana tadi? Tak pergi mana. Pergi toilet juga berjemaah. Okay, alright. Okay, so please pay attention Alright, saya tengok ada nama-nama yang tak hadir lagi. Siapa tak pastilah kenapa tidak hadir tanpa sebab. Tak hadir, you kena hantar message, you ada appointment ke apa ke kan. Right? Okay. Alright, so itu kaedahnya. Ini cara macam nak selesaikan benda ni. So that's nothing new lah Yang ini cuma application sahaja. Kaedah je sama, right? So, kita tengok seterusnya ada apa. Yang ini a couple spring mass system is governed by the following differential equation. Yang ni tak payah masukkan tu, dia dah masukkan siap-siap, dia dah bagi kat you. Find the general equation of motion of the system, meaning that you are required to find the x1 in terms of t as well as the x2 in terms of t. Kaedah dia masih juga sama macam tadi, right? And I'm not going to explain to you in detail on this example because there's going to be a repetition lah repetition. I've already worked out the solution for you. You may want to read on your own on the example macam biasa lah so just glance through the steps. You convert into differential operator form. Okay, I have a very maknanya I did mention in the last class, right? The operator must be before the function or before the variable. Saya tengok ada some dalam bila saya mark you punya assessment tu ada pergi letak D ni kat belakang S1. Contohlah S1 patut dalam bracket, dia bukan multiplication kalau operator kita apply operator tu ke atas variable tersebut, okay, ke atas function. So it's not like taking the you are multiplying the operator dengan variable. Kalau operator dengan operator nak multiply is okay, but operator dengan function or dengan variable ni you kena apply, okay? Alright, nak selamat letak di hadapan. So dalam bentuk differential operator and then macam biasalah you nak apa? You want to solve for x1 by eliminating the x2. So maknanya you find ways and means to so that dia punya operator applied to the terms tu adalah sama untuk kedua-dua persamaan macam tadi supaya boleh eliminate, right? So bila eliminate x2 hasilnya akan dapat differential equation dalam sebutan x1 and then cari characteristic equation. Kalau ada complex mesti dia ada sin dengan cos, okay? And then macam biasa juga you dah tak dapat x1 nak cari x2, kita pilih yang mana? Kita pilih equation yang pertama atau equation yang kedua? Kita dah tahu x1 kan?
kita nak cari X2. Kita masukkan equation yang pertama atau equation yang kedua? Pertama. Yang pertama sebab apa? Sebab you boleh jadikan X2 sebagai tajuk. Yang lain-lain tu just carilah X1 prime, X1 double prime macam tu. So dapatlah ni dx1 d squared x1 ni. Alright, dan masukkan dalam you punya function X2 and then you simplify and then make sure you simplify. Kalau you bagi jawapan dalam bentuk yang atas ni tak dapat markah penuh. Jawapan akhir mesti dalam bentuk simplified version. Okay? Right. Okay, I think basically we are done with the example ni, with the application. So yang ini adalah soalan daripada soalan final yang sebelum ni, right? So you may want to try out this one. Tengok nak cari satu X sahaja pun dah 6 markah, right? Determine the motion of xt after a long time maksudnya apa? You boleh cari the limit of xt. St goes to infinity. So dapat apa? Itu dia punya cara lah kalau we want to determine the motion, the value of the motion tu, right, after a long time. Okay? Alright, dan seterusnya yang ini ada satu lagi. Nanti saya akan upload benda ni dalam Google Classroom ni, saya belum upload lagi. Okay, this is our last PowerPoint untuk ni. Okay, as you all dah get into groups of 3, right, maximum 3 So esok saya akan bagi ada soalan dia. Saya bagi masa dalam lebih kurang seminggu lah macam tu, right? Ada beberapa soalan dalam kumpulan tu you boleh sama ada you nak bincang sama-sama and then bagi-bagikan soalan ke macam mana. Okay, buat dalam kumpulan dan kalau ada sketching ke the graph sketching. The graph sketching tu I want to try you ada cuba ni GeoGebra, the software GeoGebra tu. Did you try that? Yes, madam. Dah, Amira Izzah dah cuba? Dah. Dah. Senang kan Amira kan? Senang ke susah Amira? Masuk je function kan? Boleh masuk je function and then you boleh tengok dekat YouTube tu banyak je. Just type the GeoGebra and then dia akan keluar macam-macam cara lah. Saya memang nak you explore sendiri because it's quite user friendly. It's quite user friendly. So you just if you want to sketch any diagram, any graphical representation, you just need to type your your function and then just klik lah dia punya benda tu and then dia akan keluar lah dia punya graph. Okay, alright. So and any questions so far? Any questions so far on the material that we have covered? No, Dr. Alright. Okay. We are going to have, we still have classes esok kelas macam biasa dan minggu depan pun kelas macam biasa. Saya akan buat revision on the material that we have covered as a preparation for you all punya final assessment nanti. Okay. Make sure kelas macam biasa, right, minggu ni esok dan juga minggu hadapan. Saya akan bagi beberapa soalan untuk kita discuss dalam kelas. That will be your revision for your final exam. Okay. Dan esok saya akan discuss you punya test 1 dan test 2 tu, right, the solution. I don't want anyone to miss the class tomorrow, alright? Dan besok saya akan bagi soalan-soalan untuk group assignment. Okay, boleh? Boleh, Doktor. Alright, okay. I think that's all for today. Alright, thank you everyone. Saya tak tahu you future tu tak boleh nak buka. Mungkin kalau boleh saya mungkin akan set time lain supaya you boleh tick your attendance lah untuk yang hadir sahajalah ya. Kali ni yang hadir ni ada berapa orang ni? Ada 45 orang sahaja. Yang lain tak hadir. Kejap saya nak snap sekejap.